Hi, Electrodynamics in Tensor Notation. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സിന്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആന്റിസിമെട്രിക് ടെൻസറിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കോമ്പണൻസ് മൂന്ന് കോമ്പണൻസും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മൂന്ന് കോമ്പണൻസും ചേർന്ന് ടുഗദർ they transform as the components of a second rank antisymmetric tensor. Right? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ we found or we constructed a second rank antisymmetric tensor. This we called as the field tensor. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ യൂണീക്ക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് we could also find another second rank antisymmetric tensor which we call it as G mu nu. Right? അപ്പോൾ ഇത് ഫീൽഡ് ടെൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡ്യുവൽ ടെൻസർ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു ജോലി ബാക്കിയുള്ളത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ. മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻസ്, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ്, ജനറൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിലുള്ള ഇക്വേഷനെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ്. ഓക്കെ, മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലെ ഇക്വേഷൻസ്, ഫിസിക്സിലെ ലോസിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ്. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെന്നുള്ളത്. സ്പെസിഫിക്കലി ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കീഴിൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പറയുന്നത് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം ഫോം, ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഫോം അണ്ടർ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യു ആക്ച്വലി ഹാവ് ടു ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൊവേരിയന്റ്. കൊവേരിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കീഴിൽ അതിന്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊവേരിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ലോറൻസ് കൊവേരിയന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലോറൻസ് കൊവേരിയന്റ്. So if an equation does not change form under Lorentz transformations, then we say that this equation is Lorentz covariant. Alright. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിന്റെ നിയമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ഇക്വേഷൻസിനെ ലോറൻസ് കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള, സ്പെസിഫിക്കലി മാനിഫെസ്റ്റ്ലി ഓൾറെഡി ലോറൻസ് കൊവേരിയന്റ് ആണ്, മാനിഫെസ്റ്റ്ലി ലോറൻസ് കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. മാനിഫെസ്റ്റ്ലി ലോറൻസ് കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസർ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ടെൻസർ, നമ്മൾ ഫോർ ടെൻസർ ഫോർ വെക്ടർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ബി മ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുന്നത്. ദിസ് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ്. ദിസ് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ്. കാരണം ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻവേരിയന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ടെൻസേഴ്സ് ആർ ഇൻവേരിയന്റ്. കോമ്പണൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വേറെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകും, ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ടെൻസറിന്റെ കോമ്പണൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ടെൻസർ ആസ് സച്ച് ഇസ് ഇൻവേരിയന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആസ് സച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, പക്ഷെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, മാനിഫെസ്റ്റ്ലി ലോറൻസ് കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് എ ടെൻസർ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡും ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻസർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊവേരിയന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു. Okay, so we'll write equations in such a way that both sides of the equations are legitimate tensor quantities. Okay, correct transformation properties ഉള്ള quantities ആണ് ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണെങ്കിൽ then the equation is manifestly covariant. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ, ഈ ഫീൽഡ് ടെൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ടെൻസറിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട്, ഫീൽഡ് ടെൻസർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ടെൻസർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനെയും അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ, ഇതുപോലുള്ള ഇക്വേഷനെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഇതിനാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി വി ആർ റൈറ്റിംഗ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, വി ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഐ മീൻ അതിന്റെ കണ്ടന്റ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. First, let's look at the continuity equation. അപ്പോൾ continuity equationൽ ചാർജും കറണ്ടും ഉണ്ട്. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് കറണ്ട് വെക്ടർ, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് കറണ്ട് വെക്ടർ, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചാർജും ഈ കറണ്ട് വെക്ടറും, ചാർജും കറണ്ട് വെക്ടറും എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ്ലി കൊവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Right? So for this, you imagine a cloud of charge drifting by. There's a cloud of charge, right? അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ വോള്യൂം V, ഒരു ചെറിയ വോള്യൂം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Right? ഒരു ക്ലൗഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ചെറിയൊരു വോള്യൂം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Right? അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ Q ആണ്. Right? And it's moving with the velocity U vector. Right? അതായത് നമ്മളൊരു ചാർജ് ക്ലൗഡിനെ നോക്കുകയാണ്, and then you are looking at an infinitesimal volume, a small elemental volume of this charge cloud, right? And this is moving, this charge cloud is moving with the speed U vector. Right? ഇതാണ് ചാർജ് ക്ലൗഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നല്ല, ഈ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ വോളിയം എലിമെന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് U vector. Okay? So this is the total charge, and this is the infinitesimal volume that we are talking about. Okay? Okay, അപ്പോൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യൂം. ഓക്കെ, ചാർജ് പെർ വോള്യൂം. ഒരു ചെറിയ വോള്യൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്? ദിസ് ഇസ് ചാർജ് പെർ വോള്യൂം. അതാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീസ് Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ V. ഓക്കെ, കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദിസ് ഫോർമുല, J വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ U വെക്ടർ. അതായത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് എലിമെന്റൽ വോള്യൂം ഓഫ് ചാർജ്. Okay, ഇതിനെയാണ് current density എന്ന് പറയുന്നത്. I think we have already discussed the current density in previous lectures. All right, so this is charge density and this is current density. All right, okay, നമുക്ക് proper charge density എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. proper charge density എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർജസ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിലുള്ള അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി. Okay, proper charge, നമ്മൾ proper എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് proper. Okay, on. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ρ0 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാർജ് ക്ലൗഡ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിലുള്ള അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ചാർജ് ക്ലൗഡ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിലുള്ള അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ V0 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ചാർജ് സെയിം ആണ്, ചാർജ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഫ്രം ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം. റൈറ്റ്, അതൊരു ഇൻവേരിയന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അസംഷൻ തന്നെ ചാർജ് ഒരു ഇൻവേരിയന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ഒരു ലോറൻസ് ഇൻവേരിയന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലായാലും മൂവിംഗ് ഫ്രെയിമിലായാലും ചാർജ് Q തന്നെയാണ്, but the volume changes. Right? The volume changes. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് V0 എന്ന് എഴുതാം. Right? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ എന്നുള്ളതിന് ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, റോ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു വോളിയം Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ V0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ V0 പ്രോപ്പർ വോളിയം ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, V0 പ്രോപ്പർ വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ലെങ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബ്രെഡ്ത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ്. Okay, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. Right? If this is a volume, but if you are looking at the same volume from a frame which moves with the speed V. Okay, അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the length in the direction of movement will be contracted. That's known as length contraction. Length contraction നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. Alright, അതായത് direction of motion aligned ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആവും. Okay, the length along the direction of motion gets contracted. Right? So if there's an object, a pen like this, moving at a very high speed and I am looking at it, alright, ഇതിന്റെ proper length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ലെങ്ത് ആണ്. Right? ഇതിന്റെ proper length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ, ഇത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ആണ് proper length. Okay, but if it's moving very fast, എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I will see this length contracted. Right? ഇത് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് ആണ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. Okay, മൂവ്മെന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there is no length contraction. Alright, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ there is no length contraction. Okay, along this direction the width will decrease. Okay, ഈ രീതിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത് width, so that will change if it's moving like this. Alright, so for this reason we can say that so in this case breadth and height do not change. Alright, breadth and height change ചെയ്യുന്നില്ല, only length changes, and L you can write it as if V is equal to LBH. Alright, this you can write it as L0 square root of 1 minus V square by C square. Okay, this is length contraction, L equal to L0 square root of 1 minus V square by C square multiplied by breadth does not change, B is equal to B0, H is equal to H0. Alright, but L0, B0, H0 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ വോള്യൂം ആണ്, അതിന്റെ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലുള്ള വോള്യൂം ആണ്. So this is square root of 1 minus V square by C square, V0. So V can be written as square root of 1 minus V square by C square, V0. Okay, അതിവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we see that rho is equal to Q divided by V. Okay, rho is equal to Q divided by V. This is equal to Q divided by V0 square root of 1 minus V square by C square.
Okay, but Q divided by V0, we already defined it as rho 0. Okay, so we can write rho is equal to rho 0 divided by square root of 1 minus V square by C square. This is how charges transform. Okay, this is just Lorentz contraction or length contraction. Okay, so that's what we have here. Rho is equal to rho 0 divided by square root of 1 minus U square by C square. All right, and what happens to a charge density? Charge density rho U vector. All right, again, rho can be written as rho 0 divided by square root of 1 minus V square by C square. All right, or 1 minus U square by C square. U എന്നുള്ള speed ആണ് പറഞ്ഞല്ലേ. If it's moving at the speed U, then it's U here. Okay, it's you should put the velocity, the speed with which this charge cloud is moving. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ J vector, it becomes rho 0 divided by square root of 1 minus U square by C square U vector. Right, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, but length contraction ഉള്ള ഇത് ഉപയോഗിച്ച് we can write the charge density in terms of the proper charge density. We can write the current density also in terms of the proper charge density and the velocity. Okay, so we have rho equal to rho 0 by square root of 1 minus U square by C square. J vector, ഇത് മൂന്ന് components ആണ്, is equal to rho 0 U vector divided by square root of 1 minus U square by C square. Alright. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റോയും ജെ വെക്ടർ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ we automatically identify this with the 4 vector. Right? We automatically identify this with the 4 vector. Okay? To start with, ഈ റോയും ജെ വെക്ടർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 components ഉണ്ട്. ഇതൊരു component, ഇത് 3 components. So there are 4 components. Do they form a 4 vector? Yes, they do form a 4 vector. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ 1 by square root of 1 minus U square by C square U by square root of 1 minus U square by C square നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you remember, alright, they form the components of a 4 vector called the velocity vector or the proper velocity. I think we defined it as eta mu is equal to C divided by square root of 1 minus U square by C square, and then U divided by square root of 1 minus U square by C square. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ C മാത്രമല്ലാത്തുള്ളൂ, പക്ഷെ C കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. C കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Alright, അപ്പോൾ eta 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by square, so eta 0 is C divided by square root of 1 minus U square by C square, the zeroth component of this 4 vector. Proper velocity is zeroth component, that is C divided by square root of 1 minus U square by C square. Okay, നമ്മൾ eta 0 എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's C divided by square root of 1 minus U square by C square. Rho നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ C മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ rho 0 is invariant. Okay, proper charge density എന്ന് പറയുന്നത് proper quantity എന്ന് പറയുന്നത് invariant ആണ്. Relativistically invariant quantities ആണ്. Rho 0 is invariant. Okay, proper length, proper time ഒക്കെ invariant ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. For the same reason, okay, proper length is invariant, then proper charge density is also invariant. This is invariant. Okay, എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും rho 0 എന്ന് പറയുന്നത് rho 0 തന്നെയായിരിക്കും. Alright, അതായത് rho 0 ആയിരിക്കുന്ന, it's almost trivial because you are asking the question what's the density in the rest frame of the charge. Okay, നമ്മൾ ഏത് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നാണെങ്കിലും proper charge density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാർജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാർജ് ക്ലൗഡിന്റെ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലുള്ള അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Alright, you get the same answer everywhere. Alright, because proper length, proper time, all these quantities are invariant for the same reason. Okay, we could actually check this also, but we don't want to do that here. I think we have already done it, I'm not sure. So you can refer back to the previous lectures. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it looks very much like eta mu, except that ഇവിടെ ഒരു C യുടെ കുറവുണ്ട്. You don't have a C here, rho 0 കൂടുതലാണ്. Alright, so maybe we can write this rho as eta 0 divided by, okay, or eta 0 divided by C multiplied by rho 0. Rho 0 eta 0 divided by C. Okay, rho 0 eta 0 divided by C. ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്. Right, now this becomes the components of a 4 vector. This becomes the components of a 4 vector. അതുപോലെ this is J vector is actually equal to eta vector. നമ്മളിവിടെ eta vector ഇവിടെ എഴുതി. So this is eta vector multiplied by rho 0. Rho 0 multiplied by eta vector. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? Together ഈ rho 0യും Cയും constants ആണ്, invariant ആണ്. Alright, so we see that this rho and J vector, they transform like the components of a 4 vector. They transform like the components of a 4 vector. കാരണം eta 0 transforms like the zeroth component of a 4 vector. We have already checked this. Rho 0 by C is a constant. Alright. Eta vector transforms like the components of a 4 vector, like the spatial part of the 4 vector. Rho 0 is a constant. Alright. So we conclude that both rho and J vector, they transform like the components of a 4 vector. So we can construct a 4 vector. Okay, ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് 4 vector ആക്കാം. ഈ 4 vector നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് J mu is equal to rho 0 eta mu. Okay,
J mu is equal to rho 0 eta mu. Okay, this is the 4 vector that we define. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 4 vector ആണെന്ന് നോക്കുക. ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ J0, okay, J0 is actually rho 0 eta 0. Okay, rho 0 eta 0. Eta 0 എന്താണ്? Eta 0 is c divided by square root of 1 minus u square by c square. That is eta 0. Okay, അപ്പോൾ J0 എന്ന് പറയുന്നത് rho 0 c divided by square root of 1 minus u square by c square ആണ്. But what's rho 0 divided by square root of 1 minus u square by c square? This we already wrote it as rho. Okay, this is a charge density in any other frame. Okay, or in any general frame. So J0 is rho c. J0 is rho c, or c multiplied by rho. Other components are Jx is rho 0 eta x, Jy is rho 0 eta y, Jz is rho 0 eta z. Alright, so you can either write this as rho 0, you can either write this as rho 0, how do you write it? Yeah, rho 0 eta 0. Okay, you can either write this as rho 0 eta 0 or c multiplied by rho. Right, you can either write this as rho 0 eta 0 or c multiplied by rho. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് നമ്മൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. So we are seeing this pattern, right? മുൻപ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആക്ച്വലി ദേ ഫോം കോമ്പണൻസ് ഓഫ് മോർ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒക്കെ ഈ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എനർജി മൊമെന്റവും കണ്ടു. എനർജി മൊമെന്റവും ചേർന്ന് ഒരു energy momentum 4 vector. Okay, it forms the not energy momentum 4 vector, we called it the momentum 4 vector, if you remember. All right, so we combined energy and momentum into one quantity, the momentum 4 vector. All right, in the same way here we combine charge density and current density as the components of a single 4 vector, which we define as J mu is equal to rho 0 eta mu. Since rho 0 is a constant, eta mu transforms like a 4 vector, J mu is also a 4 vector. ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ rho 0 eta 0, J0 is rho 0 eta 0, and this also can be written as C rho. Okay, so these are the components. Okay, ഇതിനെ നമ്മൾ current density 4 vector എന്നാണ് വിളിക്കുക. current density 4 vector എന്നാണ് വിളിക്കുക. Alright, ഇനി നമുക്ക് continuity equation എങ്ങനെ ഒരു manifestly covariant ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കാം. Right, continuity equation പറയുന്നത് del dot J is equal to minus dou rho by dou t. Okay, current continuity equation പറയുന്നത് dou rho by dou t plus del dot J is equal to 0. Right, it's actually the equation that says that charge is conserved. The charge is conserved. Charge in the conservation കാണിക്കുന്ന equation ആണ് continuity equation എന്ന് പറയുന്നത്. So del dot J is equal to minus dou rho by dou t. ഇതിനെ നമുക്ക് J mu ന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. കാരണം J യും rho യും നമുക്കറിയാം, they are related to the components of a 4 vector. So let's write it in terms of the current density 4 vector. Okay, ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് നോക്കാം. del dot J എന്നുള്ളതിനെ if you expand, this is dou Jx by dou x plus dou Jy by dou y plus dou Jz by dou z. Alright, this you can write as sum over I equal to 1 to 3 dou Ji by dou xi. Okay, അതായത് ഇതിനൊരു സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് that's all. Okay, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. And then you look at dou rho by dou t. Okay, dou rho by dou t. How can I write dou rho by dou t? Dou rho by dou t. So if you look at this, rho is actually rho എന്ന് പറയുന്നത് J0 divided by C ആണ്. This is J0. Okay, J0 divided by C is rho. Okay, J0 എന്ന് പറയുന്നത് we have J0 is equal to C rho. So rho is equal to J0 divided by C. Okay, so dou rho by dou t can be written as dou by dou t of J0 divided by C. Okay, or we can write this as, we can write this also as dou J0 by dou of Ct. But Ct we already had defined as x0. So this is dou J0 by dou x0. But this is dou J0 by dou x0. So dou rho by dou t in this equation can be written as dou J0 by dou x0. Alright. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ del dot J ഈ രീതിയിൽ എഴുതി, dou rho by dou t. So if you combine these two, we can write the equation as, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് dou J0 by dou x0. Okay, dou J0 by dou x0 plus, okay, del dot J we wrote it as dou Ji by dou xi. Okay, but index നമ്മൾ repeat ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I assume that there is a summation. Right, you don't have to write the summation all the time. You just assume that repeated indices are summed over. Okay, this is equal to 0. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. Okay, actually if you look at this, you can write this again. You can write this as
dou by dou x mu of j mu is equal to 0. ഇതിനൊരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം, കാരണം ഇത് 0th കോമ്പണന്റിന്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഇത് ith കോമ്പണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ കോമ്പണൻസിന്റെ സ്പേസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you can write as dou j mu by dou x mu equal to 0. Sum over mu is implied. Summation over mu is implied. Right? അപ്പോൾ ഇതിന് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം, dou j mu by dou x mu equal to 0. Okay, you can check if you want. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? You'll get dou j0 by dou x0 plus dou j1 by dou x1 plus dou j2 by dou x2 plus dou j3 by dou x3 is equal to 0. Okay, ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Okay, that's exactly what we want, right? So you can write the continuity equation in this form. It's a nice single equation. It's a tensor equation. It's a tensor equation. Right? രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതും ടെൻസർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ബട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് സീറോ റാങ്ക് ടെൻസർ ആണ്, സീറോ റാങ്ക് ടെൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് സീറോ റാങ്ക് ടെൻസർ ആണ്. So it's actually a scalar equation. Right? Scalar equations are automatically invariant. Right? These are numbers. They are automatically invariant. All right. In any case, we have written it in a nice form. Okay. Alright, dou j mu by dou x mu എന്നുള്ളതിനെ you call it as the 4-dimensional divergence of j mu. Okay, നമ്മൾ del dot j 3-dimensional divergence ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ this you can call it as the 4-dimensional divergence of a 4 vector. Okay, or you can call it as a 4 divergence. So what does the continuity equation say? It says that the current density 4 vector is divergence-less. അപ്പോൾ ഈ continuity equation ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ you can just say that the current density for vector is actually divergence less. Okay, that's a simple way of expressing the continuity equation. Alright, അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. We can define this derivative dou by dou x mu. Alright, we can define this as dou by dou x mu, അതായത് derivative with respect to an upper index. Okay, ഇതിനെ നമ്മൾ covariant vector എന്നാണ് വിളിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ vector എന്നാണ് വിളിച്ചത്. Derivative with respect to vector index. Okay, we write it as derivative with a lower index. Okay, dou by dou mu with a lower index. Okay, dou by dou x mu, ഇവിടെ derivative with respect to upper index quantity ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് we define it as dou mu with a lower index. Okay, ഇതിന്റെ കാരണം, ഇതിന്റെ ഒരു ലോവർ ഇൻഡെക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പല പേരുകൾ പറഞ്ഞു, വെക്ടർ, കോവെക്ടർ, വെക്ടർ വൺ ഫോം, കോൺട്രാവേരിയന്റ് വെക്ടർ ആൻഡ് കോവേരിയന്റ് വെക്ടർ. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Okay, upper index ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന്റെയും ലോവർ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Alright, നമ്മളൊരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ. Alright, ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഡോ മ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് മ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, alright, if you take the derivative with respect to x with an upper index, okay, you will see that this quantity transforms like a covariant vector or a one form. This quantity transforms like a covariant vector or a one form. Okay, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ we would like to designate it with a lower index. Right, we would like to write it with a lower index. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ a mu എന്ന് വിളിക്കാം with a lower index. Right, അപ്പോൾ അത് മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് mu എന്നുള്ള ടേമിനെ മാത്രം we write it with a lower index mu. Okay, so dou by dou x mu with upper index is dou mu with the lower index. Alright, so this is one thing that you have to remember. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by c ഡോ ബൈ ഡോ ടി. കാരണം എന്താണ്? ഡോ സീറോ is equal to ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് സീറോ. Okay, right, by this definition this is dou by dou x zero. So dou by dou x zero is 1 by c dou by dou t. Alright, ബാക്കിയുള്ള കോമ്പണൻസോ, if you take dou x എന്ന് പറയുന്നത് this is equal to, or dou 1, let's say dou 1, this is dou by dou x1. Right, this is nothing but the x component of del vector. ഈ dou mu എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ, okay, ഒരു 4 വെക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, this ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എന്താണ് 4 ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിലെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by c ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഡെൽ വെക്ടർ ആണ്. റൈറ്റ്, നമ്മളൊരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, if you take a scalar function and take this derivative with respect to an upper index, you get a quantity with a lower index, okay, which transforms like a covariant vector or a one form. Alright, so this is the definition for a dou mu with a lower index. Alright, okay, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ upper index ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. upper index ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. just take dou by dou x mu, അതായത് covariant components വെച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി.
Alright, and you can find the components of this dou mu with respect to other dou mu. So let's check this. Alright. Okay. The upper index this we write it as dou by dou x mu. Okay. In the zeroth component, dou 0 if you take dou 0, okay, dou 0, this is dou by dou x 0. Right. So this is x0 we know that x0 is related to x with an upper 0 with a minus. Okay, this is minus x0. So this you can write as minus dou by dou x0. Okay, and x0 with an upper index is ct. So this is minus 1 by c dou by dou t. Alright, ഈ മൈനസ് വരുന്ന നമുക്കറിയാം റേസിംഗ് ആൻഡ് ലോവറിംഗ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം മെട്രിക്കിൽ 0 component, okay, g00 is minus 1. That's the reason. Okay, we have looked at raising and lowering of indices. Right, x0 എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് റേസിംഗ് ആൻഡ് this is actually lowering of index. Lowering of index ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you see that x0 is minus x0. Okay, whereas x1 is plus x1, x2 is plus x2, x3 is plus x3. No problem, because the metric has these components minus 1 0 0 0 0 1 0 0. Right? This was our metric, Minkowski metric. All right, ഈ minus sign ആണ് ultimately ഈ minus sign ആയിട്ട് മാറും. Right, so dou mu with an upper index you write as minus 1 by c dou by dou t and del vector. I hope this is clear. We might be using this thing. Okay, it enables us to write simpler looking expressions. All right. Okay, now let's write Maxwell's equations in tensor notation. Let's write Maxwell's equations in tensor notation. Okay, Maxwell's equation tensor notation you can write it as just two equations. All right. Now we have two tensor f mu nu, g mu nu. Right. We had f mu nu and g mu nu. So we write it as dou f mu nu by dou x nu is equal to mu 0 j mu. Tensor equation ആണ്. All right. ഇവിടെ nu എന്നുള്ള index summed over ആണ്. Left side ഒരു index ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു index ആണുള്ളത്. Right, so this actually is a proper tensor equation. Right. Similarly, dou g mu nu by dou x nu equal to 0. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനെ മുഴുവൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Right, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ dou by dou x nu, you can write it as dou nu. Okay, and then you can write dou nu f mu nu is equal to mu 0 j mu. Right, you see that this all works out nice because ഇവിടെ നമ്മൾ summation convention define ചെയ്ത് ഒരു upper index ഒരു lower index ഉണ്ടെങ്കിൽ sum ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. You see that this nu acts like a lower index. This is nu is summed over, and then you will have ഒരു ബാക്കിയുള്ള free index mu ആണ്. So you'll have on the right side you have got a quantity with mu, where this mu is the current density for vector. Right, so not mu, the j mu is the current density for vector. Okay. Similarly, this equation can be written as dou nu g mu nu equal to 0. Right? So now we are saying that we are claiming that electrodynamics, all of Maxwell's equations can be summarized in two simple equations. One equation എന്താണ് dou nu f mu nu is equal to mu 0 j mu. Other equation is dou nu g mu nu equal to 0. That's it. Okay, we have summarized the Maxwell's equation, but I have just claimed it here. You can actually check this. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ തിരികെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ കഴിയും. Right, so we have to actually check whether these equations actually give us back the Maxwell's equations that we are familiar with. Right, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് these are actually four equations. Right, this nu is summed over. Muവിന്റെ ഓരോ വാല്യൂവിനും നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. For each value of mu you get one equation, and mu can take four values 0 1 2 3. All right, so these are four equations. Actually these are four equations together. These are also a set of four equations. All right, അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന mu can take values from 0 starting from 0 1 2 up to 3. All right, so mu can take values 0 1 2 3. All right, so let's first find the equation corresponding to mu equal to 0. Mu equal to 0 corresponding equation കണ്ടുപിടിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് equations ആണ്. One for mu equal to 0, another one for mu equal to 1, another one for mu equal to 2, and then we have one for mu equal to 3. Let's first find out the equation for mu equal to 0. Okay, mu equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും mu equal to 0 ഇട്ടാൽ മതി. രണ്ട് സൈഡിലും mu equal to 0 ഇട്ടാൽ this is a free index. ഇവിടെ mu 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ mu 0 ആണ്. Okay, so you put mu equal to 0 on both sides, and you can write dou f0 nu by dou x nu.
All right. Dou f0 nu by dou x nu is equal to mu 0 j0. Mu 0 j0. ഈ mu 0 എന്ന് പറയുന്നത് permeability അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. Okay? This is not a vector quantity or anything. It's just a constant. This is just a constant. Okay? This is just a constant. Okay? All right. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. We have to sum over nu. Okay? അതായത് sum over nu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to sum over all values of nu. അതായത് you put mu equal to 0 here and then sum over all possible values of nu. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ dou f0 nu by dou x nu. Okay, you put mu equal to 0 here. That's all. All right, and then it is nu. You have to sum over all possible values of nu. Dou f0 0 by dou x0 plus dou f0 1 nu equal to 1 ഇടുകയാണെങ്കിൽ dou f0 1 by dou x1 nu equal to 2 dou f0 2 by dou x2 and dou f0 3 by dou x3. Okay, now we have summed over all possible values of nu. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് f00 f01 f02 f03 എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay, just look at this tensor. f00 is 0. Okay, f00 is 0. f01 is ex by c. f02 is ey by c. f03 is ez by c. Okay, അപ്പോൾ together നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 1 by c. എല്ലായിടത്തും 1 by c ഉണ്ട്. Pull that out. Okay, ഈ term already 0 ആണ് because it's an antisymmetric tensor. If any two indices are the same, it's equal to 0. All right, and you put f01 is equal to ex by c. 1 by c പുറത്തെടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള dou ex by dou x. x1 എന്ന് പറയുന്നത് x തന്നെയാണ്, x2 is y, x3 is z. Right, so this is dou ex by dou x plus dou ey by dou y plus dou ez by dou z is equal to. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നമ്മൾ we are still working on the left hand side of the equation. Okay, ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is actually del dot e. Del dot e expand ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? dou ex by dou x plus dou ey by dou y plus dou z by dou z. Right, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? dou f0 nu by dou x nu is 1 by c del dot e. What about the right hand side? നമുക്ക് വേണ്ടത് mu equal to 0 ഇടുകയാണ്. So it's mu 0 j0. Right, mu 0, this is permeability, not the index mu. Okay, don't get confused with that. This is the constant. ഇവിടെ നമ്മൾ j mu ൽ mu equal to 0 ഇടുകയാണ്. So mu 0 j0, but we already know what j0 is. j0 is 0. Okay, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you get 1 by c del dot e. Right, this equation, അതായത് this equation for mu equal to 0 gives 1 by c del dot e is equal to mu 0 c rho. Mu 0 0. You can take c to that side. All right, so this becomes del dot e is equal to mu 0 c square rho. But what is c square? C square we can write it in terms of mu 0 and epsilon 0. C square is equal to 1 by mu 0 epsilon 0. Okay, so I hope you know this. If you put 1 by mu 0 epsilon 0 here, you get the, what do you say? This is the Gauss's law, right? Del dot e is equal to rho divided by epsilon 0. This is the Gauss's law. This is the Gauss law that you have learned. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. Alright, let's look at the next. Okay, അടുത്ത നമ്മൾ mu equal to 1 substitute ചെയ്ത് നോക്കാം. You follow exactly the same thing. You put mu equal to 1 and sum over all the possible values of nu. Sum over all the possible values of nu. Alright, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? mu equal to 0. Okay, രണ്ട് മുകളിലും താഴെ mu equal to 0. In the next case, alright, we have fixed the mu index. Alright, അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും mu equal to 1 തന്നെയാണ്. Then you are summing over nu. This is dou f11 by dou x1 plus dou f12 by dou x2 plus dou f13 by dou x3. And now what you do is that നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ടെൻസർ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ f10 എടുക്കുക. If you look at f10 here, this is f10. Okay, ഇതാണ് f00, f01, f02, f03, and this is f10. This is f11. Sorry, f10. This is f20. Sorry, this is f30, like that. Okay, അപ്പോൾ f10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus ex by c ആണ്. Just look at this matrix and substitute the values. Okay, that part is easy. You can write as minus 1 by c square dou ex by dou t plus dou f11 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 ആണ്. ബാക്കി dou f12 എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can just check once more. What is f12? This f10, f11, f12 is bz. Okay, f12 is bz. Do we have f12 here? Yeah, f12 is bz, right? And dou x2 is y. So x2 is y. So dou bz by dou y minus dou by by dou z. Okay, do the same thing. You see that f13 is minus by. All right. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇതൊരു വെക്ടറിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് മാത്രമാണ്. ഈ വെക്ടറിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് മാത്രമാണ്. ഈ ടേം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആക്ച്വലി എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ അല്ലെ. നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ്. നമ്മൾ ഡെൽ ക്രോസ് ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബി സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ബി വൈ ബൈ ഡോ സെഡ് ആണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. This is the x component of del cross b. Alright, so this you can write as the x component of del cross b. This is the x component of e. Right, but 1 by c square, so write as minus 1 by square dou e by dou t plus del cross b. ഈ ഫുൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഫുൾ എക്സ്പ്രഷന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Alright, so again on the right hand side if you put x mu equal to 1, you get mu 0 j1. Right, mu 0 j1 എന്ന് പറയുന്നത് j1 is simply jx, so you can write it as mu 0 jx. Now you combine this. Alright, mu equal to 2 എടുക്കുക. mu equal to 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക x ന് പകരം ഇവിടെ y കോമ്പണന്റ് കിട്ടും. minus 1 by c square dou e by dou t plus del cross b യുടെ y കോമ്പണന്റ് കിട്ടും. Okay, ഇനി mu equal to 3 എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ it's exactly the same steps and you will see that you will get the z component of minus 1 by c square dou e by dou t plus del cross b. Okay, ഈ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ z കോമ്പണന്റ് ആണ് mu equal to 3 ക്ക് corresponding ആയിട്ട് കിട്ടുക. Alright, the calculation is exactly the same. Alright, so we don't repeat it. Okay, so in together we get actually three equations which can be combined as one vector equation. Alright, as mu equal to 1, mu equal to 2, mu equal to 3 ക്ക് corresponding equation, മൂന്ന് equations ആണ്, but this can be combined into one vector equation and we can write, right, we already got the hint here, can write this as minus 1 by c square dou e by dou t plus del cross b. Okay, plus del cross b is equal to mu 0 j vector, can write as mu 0 j vector. Okay, ഇനി ഇതിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ you get del cross b. Okay, del cross b is equal to mu 0 j vector plus 1 by c square dou e by dou t. Okay, now if you want to write it in a more familiar form or in a different form, you can write 1 by c square is mu 0 epsilon 0. Okay, mu 0 epsilon 0. So you can also write it as del cross b is equal to mu 0 j vector plus mu 0 epsilon 0 dou e vector by dou t. Alright, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Ampere's law എന്ന് പറയുന്നത്. This is Ampere's law with Maxwell's correction. Alright, okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡോ ന്യൂ എഫ് മ്യൂ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു mu 0 j mu, ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന 4 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒന്ന് mu equal to 0 ക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ that gave you Gauss's law, mu equal to 1 ന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ, mu equal to 2 ന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ, mu equal to 3 ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നത്. It gave us the Gauss's law. Alright, so we have found all four equations corresponding or four equations corresponding to different values of mu in this expression. Alright, now we can do the same thing here. അതായത് you can find for mu equal to 0, mu equal to 1, mu equal to 3. അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. That's what we do next. Alright, so I don't repeat the steps in so much detail. You can do this by yourself. Okay, so first you put mu equal to 0, expand sum over this nu, sum over nu. Okay, sum over nu is ഇങ്ങനെ കിട്ടും, and then it boils down to, you look at g00 is 0, you'll see that g01 is bx, g02 is by, g03 is bz. You can check that here. Okay, g01 is bx, 02 is by, g03 is bz. Alright, so you put that all in and you simply get del dot b is equal to 0. Okay, this is the third Maxwell's equation. It says that the magnetic field is alright, the divergence of magnetic field is 0. The magnetic monopoles exist ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. Right, there are no magnetic monopoles, there are only magnetic dipoles. So del dot b is equal to 0. Again, you put mu equal to 1, mu equal to 2, mu equal to 3. Okay, you get three equations, but these three equations can be combined into one vector equation, which is, okay, I'll just write it in the end. This is del cross E is equal to minus dou b vector by dou t. Okay, ഇതാണ് Faraday's law എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ 4 ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു. Right, it's actually simple. Right? This physical content, the matrixന്റെ ഫോമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. But this actually shows the deep symmetry of this equation. Right? It actually, this way of writing shows us that this equations, Maxwell's equations, have a very important symmetry. This is called the Lorentz transformation symmetry. They don't change form
under Lorentz transformation. ഇതാണ് Maxwell's equations in the Lorentz covariant form. This is called the Lorentz covariant form of Maxwell's equation. Right, it's also called electrodynamics in tensor notation or Maxwell's electrodynamics in relativistic notation. It's all the same thing. Right. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. Right, it looks rather arbitrary, like four equations which do not seem to have any connection or which seem completely entirely different kind of objects. And നമ്മൾ നാല് ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ it looks kind of arbitrary. I don't know if you felt uneasy by this, all right, but this is nice. All right, you just write it as two equations. All right, and you see that there's something deep going on here. This is there's some Lorentz transformation symmetry. You understand it just by looking at it. All right, so we have written Maxwell's equation in a very simple and beautiful manner using tensor notation. Okay, all right. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ലോറൻസ് ഫോഴ്സിലോ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിങ്കോസ്കി ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, മിങ്കോസ്കി ഫോഴ്സ് വെച്ചാണ്. മിങ്കോസ്കി ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. റൈറ്റ്, വി റോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് dp mu by dτ. dp mu by dτ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദിസ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ എഫ് മ്യൂനുവിൻ്റെയും പ്രോപ്പർ വെലോസിറ്റിയുടെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് മിങ്കോസ്കി ഫോഴ്സ് എഴുതാം. സോ വി റൈറ്റ് കെ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു q eta nu f mu nu. K mu equal to q eta nu f mu nu. Right, you have to start with this as the definition for Minkowski force, just like we started this as the definition or the starting point for the Maxwell's equations. All right, but the check is now we can just expand this and check if we get back Lorentz transformation law. Okay, again you do the same drill. If for mu equal to 1, okay, there's a sum over nu here. Okay, the sum over nu is implied. ഈറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഫോർ വെക്ടറിന്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ വെലോസിറ്റിയുടെ കോമ്പണൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സം ഓവർ ന്യൂ. ഓക്കെ, പല സ്ഥലത്തും വി ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ടു കറക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ നോട്ട്സ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ you know what it is. All right, this is actually nu. This is the dummy index nu. Okay, so you find k1. Okay, k1 നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ you just sum over all possible values of nu, and you just have to be a little bit careful. Let's write it like this. K1. Okay, let's find for K1. Okay, mu equal to 1. K1 is equal to Q eta 0 F1 0. Okay, but this is eta 0 with a lower index. Right, this is eta 0 with a lower index. Right, we can write eta 0 is equal to G 0 nu eta nu. Okay, lowering of index. This is called lowering of index. Okay, we are already familiar with this. Right, now you sum over nu. Okay, but we know that G mu nu is diagonal. Right, there are elements only on the diagonal, which means that G but 0 fix ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ the only non-zero value comes for nu equal to 0. So this is G0 0 eta 0. What's G0 0? We know that G0 0 is minus 1. So this is minus eta 0. Right, so eta 0 with the lower index is equal to minus of eta 0, minus of the vector zeroth component of 4 vector. Right, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ minus sign വരുന്നത്. Everything else is same. Right, the space components do not change when you when you raise or lower index. The spatial components of the 4 vector do not change. All right, അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ മെട്രിക്കിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺവെൻഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. That's why. All right, you could also have a metric in such a way that the time component does not change and the spatial components pick up a minus sign when you lower the index. Okay, that also can be done, but we are using this convention here, minus 1 0 0 0, like that. Okay, this is our G mu nu. This is our G mu nu. All right, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? F10 F11 ആണ്, F12 F13 എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, and we know eta 0. Eta 0 is c divided by square root of 1 minus u square by c square. You see that F10 is ex by c. It's actually minus ex by c, and F12 okay, eta 2 എന്ന് പറയുന്നത് uy by square root of 1 minus u square by c square ആണ്. Okay, this comes from the definition of the velocity for vector, the proper velocity. If you remember, I think you remember this, we had defined the proper velocity like this: eta mu is equal to dx mu by dτ. We said that this dτ is invariant, so dx mu by dτ has the transformation properties of a vector, etc. Right, so this is the definition. So if you look at the components, you see that eta y is equal to uy divided by square root of 1 minus u square by c square, and F12 is bz, and then uz by square root of 1 minus u square by c square. F13 is minus by. All right, again you see something interesting here. You have got uy bz.
minus uz by. Okay, uy bz minus uz by. Immediately you identify that this is the what is the x component of u cos b. U cos b x component എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് uy bz minus uz by എന്നാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ q divided by square root of 1 minus u square by c square. എല്ലായിടത്തും square root of 1 minus u square by c square denominator ഉണ്ട്. So I just pull it out. Okay, this c and this c goes, this minus goes, and you get e vector. E vector ന്റെ x component ആണ് ഇത് u cos b യുടെ x component ആണ്. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് k1 is actually the x component of this vector. ഈ ഒരു വെക്ടറിന്റെ x component. Similarly, you find for mu equal to 2 and mu equal to 3, you will get the y component of the same vector, the z component of the same vector. So in general, you can write all these three equations as a vector equation. You write k vector as, okay, vector sign it 3 vector, vector sign it 4 vector. Okay? So k vector is equal to q divided by square root of 1 minus u square by c square e plus u cross b. Okay, ഇതാണ് Minkowski force. Right? So Minkowski force actually നമുക്ക് dp mu by d tau ആണ്. Okay, നമുക്ക് വേണ്ടത് dp mu by dt ആണെങ്കിൽ Minkowski force ൽ നിന്ന് we have to, so it depends on what kind of time evolution you are interested in. Are you interested in the time evolution with respect to proper time, or are you interested in the time evolution with respect to your coordinate time? But usually we are interested in the time evolution of a system with respect to the coordinate time. Right? അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ coordinate time രീതിയിലേക്ക് മാറ്റരുത്. Okay, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ k vector, alright, ഇത് k vector എന്ന് പറയുന്നത് k mu is dp mu by d tau. Okay, ഇതിന്റെ spatial components ആണ് k vector എന്ന് പറയുന്നത്. So this is dp vector, where p vector is the relativistic momentum, divided by d tau. Okay, and what is d tau? What is d tau? D tau is actually, okay, d tau is actually, if you remember the thing, or d tau is related to the coordinate time. D tau is the proper time. It's related to the coordinate time like this. We know that d tau is equal to square root of 1 minus u square by c square dt. Okay, so this is dp vector divided by square root of 1 minus u square by c square dt. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് isolate ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, all right, so this is yeah, I think this is correct. All right, so you get 1 by square root of 1 minus u square by c square, and dp by dt. Okay, dp vector by dt is actually what? This is equal to f vector. ഇതാണ് നമ്മുടെ usual f vector. Minkowski force അല്ല, സാധാരണ force. All right, so you get f vector here. Right, അപ്പോൾ നമ്മൾ k vector എന്നുള്ളതിനെ f vector ന്റെ ടേംസിൽ എഴുതി. We already found k vector here. Right, so by comparing ഈ 1 by square root of 1 minus u square by c square എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും f vector. So our f vector is actually q e vector plus u cross b. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We have got the Lorentz force law. F vector is equal to q e vector plus u cross b. That's the Lorentz force law. Right, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ equation, right, ഈ equation Lorentz force lawയുടെ content, right, relativistic notation ഈ equationൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Right, the Lorentz force law is included in this particular 4 vector equation, right, 4 vector equation, which is also manifestly covariant. Right, I think we have written all of electrodynamics in terms of tensor quantities, or tensor and 4 vector quantities. So generally tensor quantities. Okay, 4 vector is just a tensor with one index. All right, 4 vectors just a tensor with one index. So that's fine. Okay, we have written it in a tensor notation. All right, now if നമ്മൾ ഇവിടെ mu equal to 1 വെച്ചാണ് start ചെയ്തത്, you can look at mu equal to 0. Mu equal to 0 corresponding equation നോക്കാം, and you see how we can interpret it. All right, so I leave it as an exercise for you. You find the equation corresponding to mu equal to 0. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ 3 കോമ്പണൻസിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. mu equal to 1, mu equal to 2, mu equal to 3. Right, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ mu equal to 0 corresponding ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Right, so you look at this equation and try to understand what it means. All right, so I leave that as an exercise for you. Okay, so with that we'll conclude this session. We have successfully written all of electrodynamics in a tensor notation, or we have written the Maxwell's equations, or Maxwell's electrodynamics in relativistic notation. All right, we'll continue in the next class. There is one more topic left out. ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട്, അത് relativistic potentialന്റെ ടേംസിൽ, potential formulation, relativistic potentialsന്റെ ടേംസിൽ Maxwell's equation എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. All right, so we'll discuss that in the next class. Thank you.